Sir Cliff Richard is going to file a lawsuit against the BBC and South Yorkshire Police for collusion in organising a TV broadcast of, as it has become clear, an unreasonable police raid on his house. The singer asserts that the BBC and police have entered into collusion, which led to an aggressive invasion into his private life. It seems that it's not an isolated incident. It's one thing to enter into collusion with the local police, but another with a foreign intelligence service, namely the SBU, Ukraine Security Service. One of the interviewees, who appeared in the BBC's film about the downing of MH17, suspects that that was exactly the case with the BBC. A summer's day in eastern Ukraine. In May this year, the BBC aired a film entitled Who Shot Down MH17 as a part of their Conspiracy Files series. In that film, the theories which would justify Russia were debunked, and the ones which would implicate it were promoted. Nothing new here. However, surprisingly, in the assembly of the usual Western on-duty commentators, an opportunity was given to a Russian, Mr. Sergei Sokolov, a private investigator from Moscow. Sergei has been involved in MH17 investigations for about 2 years and obtained what he claims is unique material evidence. He was glad to get the attention of the BBC. Мне позвонил представитель российской службы BBC. Потом приехал парень, представился Гай Пью. Вот. И единственное, что я его просил, я говорю: Гай, я либо не буду сниматься, либо я очень прошу, чтобы моя версия не переиначивалась, а была показана полностью. Не переиначиться. Гай дал мне слово, что это будет действительно полностью показана наша версия. Понравится она, не понравится. Sergei has acquainted the BBC journalists with all materials which he has collected during his investigation, including the audio recording, which he says he bought from one of the SBU employees, Ukraine's secret service. У кого мы получили? Это у действующих сотрудников СБУ, которые, на территории которых произошло преступление. Почему нам их дали? Потому что мы дали за них деньги. Sergei Sokolov was formerly the chief of the security service and the assistant to the late oligarch Boris Berezovsky. Having learned that Sergei was interested in collecting information about the flight MH17, the SBU employees contacted him with an offer for him to buy a secret audio recording revealing the plot in connection with flight MH17. Judging by sums he had become accustomed to on his last job and taking into account the money he's already spent on his investigation, the sum requested by the SBU agents was not that high. Для рядового сотрудника СБУ, который может тот или иной артефакт предоставить нам за деньги, это большие деньги. Это большие деньги. One piece of material evidence which Sergei obtained in Ukraine and which he shared with the BBC journalists is a video which, according to Sergei, not only was shot in the Ukraine, but inside the actual Ukrainian book. He shared it with us too. We have to make a disclaimer here. We can neither confirm nor disprove its authenticity or even provide a comment. For that purpose, we do not have enough information on its origins. The circumstances, the date, and the location. Sergei explains that his inability to provide further information so that we would air his theory is because of his concern for the safety of his sources. Я сделал беспрецедентный шаг. Те агентуры, которые у нас работают на Украине, подвергаются смертельной опасности. But, unlike the BBC journalists who interviewed Sergei, we can't hide this video from our audience only because we can't explain it. So, here it is. Оперативное время 16.07.17.07.2014 года. Готовность номер 1. Включить аппаратуру. Заряд принял! Заряд принял! Откройте плохо.
Есть цель азимут 310, данные 80, приближается. Есть цель одиночная! Захват база 64. Слышишь? Сопровождает цель азимут 310, данные 64, скорость 250, приближается. Бля, срабатывает! Срываешь! Второй центр! Уставай, не двигается! Ну закрой! Не знаю, не получается! Давай посмотри привод ПУ вообще! Не горит! Вот это выходитель! Сгорел! Какой написался не на 30! На 32! Я смотрю, колонну здесь 123, может нет, быстрее! Дебила, урода, прибью! Может, вывернуть где-нибудь? Где ты вывернешь? На другой машине! Ты что ты делаешь, я уже в зоне? So, the BBC did not show this video in their film. They were only interested in the so-called proof, which Sergei bought from the SBU agents. A conversation, allegedly between the two CIA agents, allegedly discussing a certain operation, allegedly in connection with the Malaysia Airlines Boeing flight MH17. Hello. Hello. How are the preparations? Everything. I mean, everything's according to plan. And then to any of our Ukrainian warriors? Not today. Okay. I need to personally supervise the complex. It needs to be at proper coordinates in the proper time frame. Understood? Yeah, of course. And I want you to do it personally. Yes, okay. Don't worry. Okay. Stuck. Right to you too. Я вполне допускаю, что СБУ могло нам, раз зная, что мы занимаемся расследованием, предоставить так называемый фейк. Но я и не претендую на аутентичность. Я говорю, у меня есть вот эти материалы, возьмите, исследуйте. The BBC's research didn't take that long and was concerned only with one material from Sergei's MH17 files, the one he bought from the SBU agents. The BBC recognized one of the voices in the audio recording as its own correspondent in Kiev, and on that basis, obviously, has exposed Sergei as a conspiracy theorist. Incidentally, it showed the shots of the Kremlin, which automatically prompted the viewer to assume that the Kremlin supposedly had a hand in all of this. Самое глупейшее, что можно было сказать, это то, что я человек Кремля. Когда Кремль от меня как от бубонной чумы. Только потому, что я был близкий человеком Березовского, и я не отказался от него и не предал. Да вы что, смеетесь? Ведь все это знают же. Вот что самое интересное. Все это знают. Когда-то давно приезжали, тогда спрашивали, говорят, ну вот как вы там, израильское телевидение, там то же самое Великобритания, а вот как вы после отъезда берете? Я говорю, да, тяжело, потому что ну, вообще вот блокада полная, там что-то говоришь, слушать не хотят. Это человек Березовского. Единственный человек, который вот здесь был Березовского из всех, это Соколов. И сказать, что я человек путь, да это смешно. To quote the name of one of the BBC's most popular programs, Question Time. Why did the BBC not show Sergei's book video and ignored all the other materials which he had shared with them? Why did it focus only on the audio file which was sold to him by the SBU agents? Why did the BBC contact Sergei and become interested in his investigation only after the SBU agents sold him the file? And doesn't all this look like a collusion to compromise Sergei and, of course, Russia? Another question, why was Sergei interviewed for such a long time, but only get a few seconds worth of airtime? Это был сбор информации. Нужно было получить абсолютно четкую рассказанную версию, зафиксировать, кто у меня работает, с кем, вернее, я работаю по этому направлению, понять, какие вещественные доказательства. Я уверен, что все 20 часов, которые сняли BBC, они востребованы, только они находятся не на BBC, а чуть-чуть другой организации. Но то, что это востребовано, это уникальные записи. So,
of 20-some hours recorded by the BBC, of all the massive amounts of materials provided to them by Sergei, only one file was taken, the one which was sold to him by the SBU agents. Ведь был уже первый вопрос был, телефонный разговор, что меня удивило. Вот что было. Это значит совершенно, что они, посоветовавшись с СБУ, сказали, у него есть телефонный разговор. Давайте представим так, что он дилетант и обвинил нашего честного журналиста, что он работает в ЦРУ и даже не знал об этом. Он даже не знал, кому принадлежит этот голос. То есть они создали общественное мнение, что я вот такой некий дурачок, а я обвинил честного сотрудника прессы, там, знаете, и свободного слова там, в том, что он является сотрудником ЦРУ и даже не подозревал об этом. Конечно, это весь этот фильм, это плановая операция и провокация. К сожалению, потому что мне лично очень понравился вот этот парень, сам журналист. Now the last question. Some time ago, amidst the British spy rock scandal in Moscow, President Putin made a joke about the British agents working under cover of the embassy in Moscow. If we will send them away, then they will send the others, perhaps the clever ones. Doesn't this joke apply to other good guys, the BBC correspondents too?